আমরা এখন ভোট দিতে যাচ্ছি। ঠান্ডা অনেক বাইরে। ইউকেতে প্রথম ভোট। এই ফর্ম আসছে দুইটা ভোট দেওয়ার জন্য, জাস্ট এই দুইটা নিয়ে যাইতে বলছে। শাফিনের স্কুল, আজকে এটাই ভোট দেওয়ার সেন্টার, পোলিং সেন্টার না কি জানি বলে। এইখানে পোলিং স্টেশন। দেখি রেকর্ড করা যায় কিনা। এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার হতেছে, লোকজন নাই, একদম ফাঁকা। এই আমরা 4-5 জন। আর আমাদের দেশে ভোটের সময় কি অবস্থা তো দেখছিনি, মারামারি, ধাক্কাধাক্কি, তারপর ভোট চুরি। তো এই হচ্ছে আমাদের ইংল্যান্ডের, আমরা থাকি বার্কিং সাইড, জায়গার নাম বার্কিং সাইডের একটা পোলিং সেন্টার। তো আমরা এখানে আসছি, আমাদের লিস্টে নাকি নাম নাই। আমাদের পাশের এই স্কুলের পাশে আরেকটা বিল্ডিং আছে, ওইখানে আমাদেরকে যেতে বললো। এই আমরা 3-4 জনই ভোটার। বেলা তখন বাজে 11:30টার মতো। নর্মালি এই সময়টা খুব বিজি হওয়ার কথা। ভিতরে 2 জন বসে আছে, আর এই কয়েকজন আমরা যারা ভোট দিতে আসছি। শাফিনের স্কুলের ভিতরে। তো আমাদেরকে বললো যে আমাদের নাম এখানে নাই, তাই আমরা এখন এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। পাশেই আরেকটা বিল্ডিং এ, এটা বেশ সুন্দর একটা রেস্ট হাউস মনে হয় এটা। কেউ নাই, ফাঁকা। ঘাস কাটতেছে। ভিতরে ঢুকে দেখলাম 4 জন লোক। Sorry? Yeah. Yeah. Yeah, if you just want to go into the right. Thank you. Can you tell me your name and address, please? My name is KKM Saifuddin Masood. And your address? ID6 1HP. That's perfect, thank you. 189. Oh, he's too boy. Can we put together?
অ্যাকচুয়ালি কখনো ভোট দেওয়া হয়নি, তো আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। বুঝি না কিছু। তিনটা ফর্ম দেওয়া হয়েছে, তিনটার মধ্যে থেকে আমাদেরকে এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে। তো বোঝার চেষ্টা করতেছি কিভাবে দিব। এই 2, এই 3, এই তিনটা ফর্ম দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভোট দেওয়া শেষ, ভোট কেন্দ্র ফাঁকা, কেউ নাই, আমরা তিনজনই। ওয়াও, দারুণ প্লেস। ক্যাডার